Welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. In a decisive statement, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has said that all MLAs, including Leader of the Opposition Yuri Alemao, have agreed that all taxi operators have to go on the aggregator app. He also said they will have to use app-based meters. We will take care of all their demands. The protest is politically motivated, targeting the Chief Minister, Sawant said. He said the local MLAs had been taken into confidence on this. issue time to time माझ्या सरकारान सोडयल्या आता म्हाका अभिमानी आसा कारण आताच असेंब्ली जाली आणि असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या एमएलएची मीटिंग घेतल्या सगळे एमएलए बी एग्री झाले इन्क्लुडिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि ऑल पार्टी सगळे एग्री झाले की एवरीवन शुड कम ऑन द एग्रीगेटर हाजेर पयलीं तुले सगळे एग्री झाले त्या खातीर आमी हांव सगळे आमदारूय बी त्याचे एक एग्री झाले एग्रीगेटराचेर येवचे आणि त्याच्या उपरांत आम्ही त्यांचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडिंग द मीटर म्हणजे हो काढचो आणि त्यांना ॲप बेस्ड मीटर दिवचो दे आर कमिंग ऑन द एग्रीगेटर त्यांना ॲप बेस्ड मिटरूय दिवचो जेणे करून त्यांना एवरी टायम रिन्युअला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटा ते भरचे पडटना मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाज्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटा तेय भरचे पडटना बट ऑल दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रीगेटर आणि आम्ही त्यांना ॲप बेस्ड एग्रीगेटर दिवपा खातीर तयारूय जाला तेंच्यांनी जर आनी तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना गोवा सरकारान तेंच्यांनी आपलो करचो म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचें हाजेरूय बी आमी तयार आसा थंयसर गेल्ले कालचे एमएलए तेजेरूय जे तयार जाल्ले हें आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलन जाता विशय इज व्हेरी सिंपल आसा म्हाका दिसता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या त्यांचो आमदार आमचो प्रवीण आणि परत जीत हे दोनूय जाण जे माझे कडेन उलयल्या दोगूय जाण थंयसर गेल्ले आणि म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली जी पेडणेकारा खातीर लँड खातीर आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो तांकां स्टँडूय दिलो म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीस म्हणजे तेंचे डिमांड आसता तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली. 25 Mopa taxi protesters went to meet the Chief Minister at his official residence at Alteen on Friday to have a talk to resolve the Mopa taxi issue. However, Chief Minister's office refused them permission and said that only 10 persons could meet the Chief Minister. The delegation returned without meeting the Chief Minister and alleged that the CM is using divide and rule policy. Meanwhile, the tourist taxi operators' protest continued for the second day at Mopa. अशें दिसलें की सीएमान म्हटलेले तुमी पणजे नाजाल्यार सेक्रेटरिएटात येवपाचें सो एजिटेशन चालू आसलें आमी एक बॅक स्टेप घेवन सीएमाच्या दारार येयल्ले सीएमाक मेळपाक आनी आमचे इश्यू रिजॉल्व जावपाक जाय म्हणून हे येयल्ले बट हांगासर येवन म्हाका अशें दिसलें की हेवी पुलीस फोर्स डिप्लॉय आहा आनी ते म्हणटा एक 8 जाण नाजाल्यार 10 जाणच वचोंक मेळटले हितून आमचे ऑल गोवा टुरिजम स्टेक होल्डर आहा सो कितें आहा हे एजिटेशनाक सगळ्यांचो हातभार लागलेलो आहा सो सगळ्यांक कन्सिडर करूनच आमकां फुडें वचपाचें आहा सो खंय तरी आमकां दिसता आतां आमकां निराश जावन हांगासरल्यान वयचें पडटा सो मिटींग बीन कितें जावची ना आतां आमी वयता आनी एजिटेशन आमचें कंटिन्यू जाता पूण तुमी फाल्यां गोवा बंद करता म्हणून डिक्लेअर सो अजून मेरेन आमी तशें डिसिजन कितें घेवंक ना कितें अपडेट आहा जाल्यार तुमकां मेळटलें आतां कितें गेल्लें आतां आमकां अशें दिसून येयलें की हांगासर डिवायड एंड रूल पॉलिसी आहा ना पयल्यान बरो रिस्पेक्ट दिलो म्हूण काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी कांय नाका पुरो भायर दवरल्या तोच रिस्पेक्ट दिला आयज तो आमच्या गोंयचो गॉडफादर म्हूण आमी त्या रिस्पेक्ट करताले थँक्यू व्हेरी मच सॉरी प्लीज आनी आनी येवचे ना आमी हांगासर दारान थँक्यू व्हेरी मच चला आमचे चालू आसतले आतां मुखायले पासून लोक उबे रावतले थँक्यू व्हेरी मच आनी सीएम सराक थँक्यू व्हेरी मच रिस्पेक्ट ऑल द बेस्ट. The Travel and Tourism Association of Goa has made a firm appeal to the government not to be swayed by pressures to postpone the deployment of technology in transportation. They appeal to the tourist taxi operators to employ technology since absence of it is giving a bad name to Goa tourism.
They said there are 2.5 lakh population dependent on tourism, and the industry generates rupees 2,500 crores in taxes. Other tourism destinations are all tech-friendly, as also other sectors of the industry, they said. टॅक्सी ॲपाचो आनी चड करून टेक्नॉलॉजी इन ट्रान्सपोर्ट सेक्टर. आतां आमची इंडस्ट्री खंयची ज्यो आहा ती टुरिजम इंडस्ट्री. पयल्यार गोंयांची आतां इंडस्ट्री एकूच चलता ती टुरिजम. We have over 2.5 lakh people who we say are employed in this industry. We generate 2,000 to 2,500 crores in taxes. And it is very critical that we stay abreast with whatever trends are there in the world. You see every other sector of the tourism industry. You see transport into the state, airlines, buses or trains, technology is there. You see hotels, technology is there. You see restaurants, technologies. All request to our taxi brothers to please introduce taxi technology in the transport sector, not only in the taxi sector, but also into public transport, improve public transport. Now this issue has been going on for a number of years. Amka app naka. You go even to Bangalore today, you go even, there's an app like Nama Yatri, which rickshaw drivers have gotten into. So how can Goa remain backward in this regard? Because it's very sensitive business. So similar with this type of, कि आमी चक्का धाम करतले, आमी tourist है करतले, is ultimately we are hitting ourselves. So I think it's high time we have to understand. And one thing also which we fail to understand, it is not only tourist centric. Goans are also using. म्हाका सांग सकाळी फातोडे वयता कोण फ्लायटीर वयता तो गोवा टॅक्सी ॲप बेस्ड टॅक्सी यूज करतात की बाकीचे टॅक्सी यूज करतात वेरेवर इट्स कन्विनियंट टू द कस्टमर. पयलीं फोनार लायताले की म्हाका वयता म्हाका कोणाक दी कोण वळखीचो टॅक्सी आसता. इफ दॅट इज नॉट अवेलेबल, इफ कोण नासले जाल्यार दे आर युजींग गोवा मायल्स ऑर गोवा टॅक्सी ॲप. So it's high time the taxi brothers have to understand not to get carried away, and there is opportunity plenty for everyone. Rather than fighting, they may have there some genuine issues of that MOPA हे वाढेला parking fee वाढेला की की entry जाताना ते charge मारतात. So that government can address it whichever way. I understand it may be national highway who have charged it whichever way. So that is secondary. But as far as that amka apput naka, amka app based taxit naka, I think it's high time we all come together. And it's not only tourist centric. Please understand, even locals are using taxis, and locals are also getting affected big time because lack of good, as the President just said, lack of good public transport. Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday stated the timely release of pending dues of farmers, Ladli Lakshmi scheme, DDSSY holders, fisher folks, etc. of various schemes before September 4th. In this edition of Street Voices, Herald TV asked people for their reaction to the CM's assurance of releasing pending dues to beneficiaries of schemes before Ganesh Chaturthi. फाटल्या काही दिसांक स्वतः गोंयचो लाडके मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांनी डिक्लेअर केलें की सगळ्यो स्किमी आपूण ह्या चवथीच्या पयलीं घालता म्हणून तेणी जाहीर केलें. खुशी जाली आमकां. उमेदीन लोक आशेन आनी विश्वासान वाट पळयता लोक. ह्या मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास आसा जनतेचो की तो उलयल्लें खरें करतलो म्हणून. तर हांव काय सांगता की ज्यो आमच्यो शेतकऱ्यांच्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी आतां गणेश चतुर्थी येयल्या, त्यो तेणी गणेश चतुर्थीच्या पयलीं एक 8 दीस पयलीं तरी आमच्या हातींत मेळा सारक्यो करूंक जाय, जेणे करून गणेश चतुर्थी आमी उत्सवांत मनोवंक शकता. आनी ही म्हारगाय आसल्या कारणान आनी बेकारी वाडत गेल्या कारणान आमकां हे कार्यक्रम करपाक सुद्दां आतां सर्वसामान्य कठीण जायत गेल्या. तेतून जर ह्यो स्किमी मेळ्ळ्यो जायत, लाडली लक्ष्मी असो, गृह आधार असो, आनी शेतकऱ्यांची काजूची ह्यो ज्यो सबसिडी आहा त्यो अशें जर शेतकऱ्यांच्या हातींत आनी ह्या सर्वसामान्यांच्या हातींत जर येयली जायत जाल्यार बऱ्यापैकी फायदो जातालो. आनी जनतेकय कळटलें की ह्यो खरोच सरकार आमच्या खातीर वावुरता आनी ताका ह्या म्हारगायेची जाणीव आसा.
गृह आधार स्कीम जी सरकारान आमच्या लोकां खातीर काडले तेचेर खुबशे लोक डिपेंड आसा आनी ही स्कीम सरकार पैसे दिता, खंयचो मंत्री बोल्सांतले दिना आनी आमदारूय बोल्सांतले दिना. जर सपोज सरकाराक ही स्कीम सारकी चलोवपाक जर जायना सपोज न्हू कितें जाल्यार चलोव नाका, पूण तांकां हे त्रास करूं नाका लोकांक. कितें 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने 4-4 म्हयने जे पयशे तुमी तेंचे आडोवन थेयतात न्हू कितें. तुमी म्हाका एक सांगा रे, हे जे स्किमी आहात न्हू जेन्ना इलेक्शनां आसतात खबर आहा तुका, त्याच टायमाचेर तांकां ते पयशे मेळटा आनी आडोवन थेयतात आनी तुमचें जेन्ना कसलें कितें काम आहा कितें साधून घेवपाक जाय सरकाराचें त्या टायमार खूश करपाक ते तांकां वांगडाच दिता. ह्या पयशांचेर पॉलिटिक्स कित्याक करतात रे? आतां चवथ येता कितें, ह्या चवथीच्या टायमार लोकांच्या बोल्सान पयशे नाका रे, लोकांच्या बोल्सान पयशे नाका कितें. जे बाबडे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर टिचरी सुद्दां आहात न्हू तांकां सुद्दां पगार टायम टू टायम मेळना. म्हटल्यार अशा पद्दतीन हे सरकार आमच्या लोकांचो फायदो घेता. नष्ट जाल्यो, काबार जाल्यो अशा रितीन जे सर्वसामान्य लोक आसात तांकां ह्या हुंवार आयलो, पावस पडलो त्याचो बरोच फटको बसलो. इश्टानो हांव सरकारा कडेन मागता की सरकारान जे काजूचे दर असले ताका आधारभूत जी किंमत असली ती सरकारान तांकां दिवपाची. तशेंच जे सरकार हेल्प करतात जांची झाडां पेडां ह्या हुंवारांत गेली, पावसांत पडली, तांकां नुकसान भरपाई आनी जी चवथ आसा ती लोकांक बरे तरेन फुलोवपाक दिवची, लोकांक आधारभूत किंमत दिवपाची, तशेंच नुकसान भरपाई आनी लोकांक ही खुशालकायेन चवथ मनोवपाक दिवची अशें सरकारा कडेन तशेंच गोंयचे आमचे मुखेलमंत्री आसात तांचे कडेन मागता. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said Pope Francis is being invited to the decennial exposition as also national VIPs. The exposition of St. Francis Xavier will be treated as an international event, a website which will soon go live to facilitate travel and accommodation of devotees. A high-powered committee and exposition secretariat is heading the preparations. One officer has been put in charge of each functional area, Sawant said. The 45-day event will be held from 24th November to 4th January. We are inviting. आम्ही इन्व्हाइट करतात. येतलं नाही तर इट इज अप टू पोप आमच्या पर्यंत. वी आर इन्व्हाइटिंग फॉर ऑल, स्पेशली व्हाईस चेअरमॅन बाप आम्ही स्वतः थंय आणि फिल्डाचेर अलॉंग विथ लोकल MLA बाब राजेश आणि फादर हाच्या बरोबर ते कितें एक्झॅक्टली करपाक जाय, प्रॅक्टिकली स्ट्रक्चरल वर्क कितें करपाक जाय ते पळोवन हांवें तांच्यांनी सगळे एस्टिमेट्स रेडी केले. PWD, JSIDC, ताजे उपरांत ITG, पुलीस डिपार्टमेंट ह्या सगळ्यांनी आणि तेजे पोस्ट डिसायड केले. आज ताजो पुराय रिव्ह्यू घेतलो अलॉंग विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स. आमी जेका म्हणटा फंक्शनल एरियाज आमी डिसायड केले आणि फंक्शनल एरियाजचे हेड्स who will be the functional area head ते आयच्या कमिटीच्या उपरांत डिसायड करतले आणि वी आर डेजिग्नेटिंग द वन ऑफिसर फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनल एरिया आणि त्याच्या उपरांत दे विल टेक केअर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फंक्शनल एरिया. दॅट इज द वन. सेकंड, वी आर फर्स्ट टाइम आम्ही वेबसाइट पोर्टल अलॉंग विथ द चर्च वी आर लॉन्चिंग विदिन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाइम so that every pilgrimage will register so that we can facilitate to them for all purpose, for the accommodation purpose, for everything. त्याच्या काही मदत जाय की आम्ही दिवपाक शकता त्या खातीर तेय बी आम्ही ह्या फावटी रजिस्ट्रेशन करून घेतात. नियोना मास हे 21 नोव्हेंबरांतल्यान सुरवात जाता. 45 days हो इव्हेंट चलतलो आणि मागील सगळ्याच्या प्रमाणे दिस इव्हेंट विल बी द इंटरनॅशनल इव्हेंट सो दॅट जो VVIP जाता ताका VVIP खातीर आमी जी फेसिलिटी दिवपाक जाय जो प्रोटोकॉल दिवपाक जाय आमचे कडल्यान तो ताका प्रोटोकॉल आणि त्या पद्दतीन ताका तिको प्रोटोकॉल दिलो वतलो. Benali fisherman Pele wept on camera on Thursday. Even as August and September are peak months, there is no fish left for them amid bull trawling and LED fishing. Ahead of Ganesh festival, they would have net tons of squids. This year, there is nothing. The traditional fishermen's catch is dwindling day by day. The government has not provided any functional speedboats to coastal police to nab hundreds of Malpet trawlers which plunder the Goan coast. He feared if survival of Goan traditional fishermen is threatened, God forbid they may be driven to suicide like Punjab farmers.
and these LEDs will kill the seeds of the fish, because today if you use any laser, anything, a mosquito gets killed. Correct. So it is the small fish will get killed. Right. And the breed of the fish will be destroyed before it grows big. Correct. And there will be shortage of food for everyone, and shortage of the food in the sea itself. And that laser which is used is bad for for the fishing act, and for the people also will not get fish. Now most important point which I am saying today is that Goans are the fish eaters and Goa likes fish, and it is a substantial, as I said. आमच्या गोंयकारांक नुस्तें नासणं कांय जायना, नुस्तें नासणं आमचें जेवण जायना, आनी तेका लागून आमी जे व्हडी रांपोणकास were there, they were going out first. Then we started mechanized fishing, and we have jetties who are supposed to get fish for the Goan population, and being a tourism state, they wanted fish in Goa. Now going out not only to get fish for Goa, it is for a business, it is for a commercial activity, and this whatever fish which is caught today is not for the fish for the fish for the Goans, it is going for the export, which is not beneficial to Goa, and which is not coming to Goan population. But then what needs to be done? One final question before I go to others. My point is, one is court is the only way out, and all of you all are knocking on the doors of the court. What can you all do beyond the court? Beyond the court is these boats are operating from the jetties of Goa, and they are controlled by the societies. The society has to have a heavy hand, that no boat should leave the jetty with fish. Yes. Okay. Laser. Pradeep Babu, you've been patiently waiting. I wanted some specific responses from you. Before you start, I just want to share with others, and you can respond to it, and others can also respond to it. 2 years ago, we contacted the fisheries minister. Yeah. And the same issue has been going on. Nothing has changed. Only everybody has had different birthdays. Beyond that, nothing has actually changed. Okay. Now, on that day, the minister was asked, is there any pending action against any LED light violator? He said, no, there is no pending action violated. Then he says, we have not found any LED lights operating. These were Minister Harlankar's words. If there is any violation found on any jetty, the staff of the fisheries posted that jetty will be suspended. For the full discussion, watch our program Point Counterpoint on Herald TV and YouTube. Farmers have expressed fears that designating Maimole as a wetland could threaten their livelihoods and land rights. In contrast, environmental activists supported the draft notification, advocating for the lake's protection under the wetland rules. The Goa State Wetland Authority held a public hearing on Thursday to discuss the proposal to declare Maimole Lake as a wetland. During the hearing, 58 citizens, mostly farmers, voiced their suggestions and objections. For the draft notification of the Maimole Lake as a wetland under the wetland rules, I put forth my points primarily in the ecological and environmental point of view, that conservation of this lake as a wetland is very important for us to mitigate the threats of climate change and sea level rise and other natural disasters that are on the anvil. I also pointed out several international studies that have been conducted which show that parts of Vasco town, especially in the town area, will be submerged in water by the year 2100, that is another 60-70 years from now. So I pointed out that conservation of this lake is very important to mitigate these threats. I also pointed out that this is important for water quality regulation, because there are a lot of drinking water wells along the periphery of the Maimole Lake in town Mangalore, which the water quality has been deteriorating over a period of time. And if the lake gets cleaned up and the water gets cleaned up, automatically the quality of drinking water in these natural drinking water wells which are there, they will also improve. आम्ही दोन इश्यूज कमिटीच्या फुडल्यान आम्ही दवरले. Firstly is we refer to the NI report itself. It says that the Maimole Lake is 60% fallow land and only 13%, if I'm not wrong, water body. And therefore it does not come within the definition of wetland under the wetland rules, because the wetland rules say that paddy field is exempted from being a wetland. So
what I showed was through survey plans. आम्ही दाखवले की मायमोणे लेक वेटलँड नी. Dozens of small fish were found dead in a water body at San Jose de Areal, prompting the Goa State Pollution Control Board, GSPCB, to inspect the site on Thursday and initiate an inquiry. GSPCB officials, accompanied by MLA Cruz Silva, collected water samples from the area where locals suspect that nearby scrapyards and fish canning units are causing pollution. Social worker Freddy Trovaso expressed concern that polluted water discharged into the fields is killing fish in the ponds and called for an immediate action on this issue. आज सपना फुडें म्हाका डेप्युटी सरपंचान फोन केलो म्हळ्यार पंचायताक जो आमगेलो हलवटा म्हळ्यार थिंगा वास येता आनी नुस्तें मेलो डेप्युटी परपटीक चॅक करून जाल्यार नुस्त्या दोनूय सायडीन मेलो आहा. आतां पोंड आहा हिंगाय नुस्तें मेलो आहा आनी तुमचो इलो केशी नुस्तें मेलो आहा. आतां नुस्तें मरपाक कारण म्हाका जाल्यार दिसता वयर सायडीन त्या सायडीन स्क्रॅप यार्डां भरपूर बलो आहाय आनी एक नुस्त्या फॅक्टरी आहा. हांव म्हणा उमक्या गेले म्हणून हिंगा तो चॅक केले न्हू जाल्यार हिंगा सगळें सापडोंक शकता. आयज डेप्युटी सरपंच आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड गेले त्या जाणां स्क्रॅप यार्ड मोवाल खंय पंचायत रे म्हणून पंचायताक केअर नासल्या भाशेन केलें खंय आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बट त्या जाणां हांव वचना म्हणून. आतां स्क्रॅप यार्ड थिंगा आपल्या लायसन्स दिलो आहा म्हणटाय बट कितें लायसन्स दिला हें दाखोवपा रेडी नाय आनी ओपन स्पेसीस तेणी आख्खें ओपन करून दवरलो आहा. हांव फकत इतलें मागोता ऑथॉरिटी कडेन कलेक्टर लेवलाचेर सावन पुलीस आनी पंचायत जावं MLA पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हेणी सगळ्यांनी घेचें. पुलीस प्रोटेक्शनूय जाय आमकां कित्याक स्क्रॅप यार्ड आहाय ते आपल्या घरा 3 गाडयो आहाय थिंग बसो मेळना 3 गाडयो 2 ब्लॉक केलो आहा ते. सो पुलीस प्रोटेक्शन घेवन हिंगा इन्स्पेक्शन करची आनी ताबडतोब आमकां कितें ना कितें तेजेर बरो न्याय दिवचो. ती स्क्रॅप यार्ड काड कित्याक आख्खें ओपन दवरलो आहा फुडें तेंगे केमिकल हिंग सोड जाल्यार खबर ना. भायर स्वता वायट आहा तेन्ना लास्टाक अशें एक प्रॉब्लम जालें आख्खें उदक काडे जाल्लें तेन्ना पोल्युशन बोर्ड हाडलें थिंगा सगळें इन्स्पेक्शन केलें टेस्टिंगूय केलें आनी तेन्ना आमी थिंगा एक हें आहा सियत फिश कॅनिंग फॅक्टरी आहा थिंगा प्लस स्क्रॅप यार्डूय आहा. सो थिंगा तेन्ना आमकां थोडे प्लेसीस मेळ्ळे थिंगा उदक भायर सरता ते. आतां सेम प्रॉब्लम आज आयको जाला. आयज सकाळ फुडें म्हाका लोकल्सां थिंग फोन येयलो अशें जालां उदकाचो वास येता आनी थिंगा नुस्तें आहा तें मरपाक लागलां. आजून पासून हांवें थिंग इन्स्पेक्शन केलां थिंग नुस्तें मेल्लो आहा. सो ताचो इफेक्ट आतां थिंगा स्क्रॅप यार्डसूय आहा आनी सियात fish canning factory आहा थिंगा. The Land Survey Department of Goa conducted a site inspection of a jetty constructed by a private limited company on the Zuari River at Kamamol, Kuchure, following a formal complaint lodged by Sushant Vast, a local resident. The complaint alleges that the company has encroached on government land during the construction of the jetty, raising significant concerns among the local community. Locals fear it will be used for coal handling. A complaint has been filed against the construction of a private jetty at Kamamol. According to the complaint, the jetty, which has already been partially constructed, sits on land that belongs to the government. The possibility of coal handling at this jetty has created a wave of fear among the residents of Kamamol and surrounding areas, said Aditya Desai, a local activist said. The environmental degradation that could result from such operations would be devastating to our health and our environment. हांव पळय कुडचड्यार आसा खांबामाळ बाग शिरपड हांगा दिनार तारकर प्रायवेट लिमिटेड म्हणटा तेंच्यांनी कंपनीन हो जागो घेतलेलो. ह्या जाग्या भितर 2 ओनर आसलेले. 2 ओनरा भितर एक आसा दिनार तारकर प्रायवेट लिमिटेड, दुसरी आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा यांची लँड. हे गोवा गव्हर्मेंट लँड ही त्यांच्या सायडीन आसले कारणान तेंच्यांनी हांगसरल्यान पयलीं हांगा एंड वॉल आसलेली हो काडून तेंच्यांनी हांगा हो एनक्रोचमेंट केले कडेन आसा. तुमी हो सगळो पळोवपाक शकता हो केदो व्हडलो एनक्रोचमेंट केला तो. ही हांगा इतली व्हडली वॉल काडून हांगसरल्यान हे पत्रे बांदून हांगा हो हांगसरल्यान येदो व्हडलो एनक्रोचमेंट हांगा केले कडेन आसा. आनी आयज हे मामलेदाराच्यान आनी डेप्युटी सर्वेयराच्यान मनीस येवन हांगा भितर जोपपाचें काम चालू आसा. तेंचें इन्स्पेक्शन चालू आसा हें सगळें करपाचें आनी तांकां सगळें व्हरोन दाखयले कडेन आसा हांगा सगळें आनी तेजे प्रमाणे तेंचें काम चालू आसा. आतां दुसरी सांगपाचें म्हणल्यार आमी दुसरी वडच्यान म्युन्सिपालिटीन इल्लिगल स्ट्रक्चराची जी आसा ती कंप्लेन दिल्ली
कंप्लेन दिवन हेजे शोकॉज नोटीस वो नो मेक काडलेलो आनी तेजे क्लियरली बरयल्लें 15 डेजाक हेंच्यांनी तांकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करचे आनी त्याच वेळार तांकां एक्स पार्टी बी मार्क केल्ले पूण ही दोनूय कामां जाली ना. And in some sports news, the Brisbane Roar FC team landed at Dublin Airport from Australia to participate in the prestigious Bandodkar Trophy. For the first time, teams from Australia and Argentina, along with other ISL teams, will compete in the tournament. The team was warmly welcomed at the airport with GFA President Caetano Fernandes present to greet them. And GFA and entire country, that first time Australian club is participating for the Bandodkar Trophy, and it will be immense pleasure to welcome them at the airport. And they are the, like, if you see them player, you feel that top class player compared to our teams. Let's hope they show the better performance, and our players should also learn how they play. This is our exchange program, like, so Australia and India, 4 Indian team, Australia and Argentina team, they will play. Let's hope the good competition and win the best team. Yes, sir. Entire Goa is eagerly waiting for them to see their performance, and our club are also ready. FC Goa, then Dempo, Churchill Brothers, Sporting Club de Goa. So we are also attacking here in our gene. There is a football in a Goan. So let's hope for best and enjoy the team, and let them also enjoy the culture of a Goan and enjoy our climate also. Association and the state of Goa, and these teams are coming down to play in Goa after many years. Foreign teams are in Goa. My request to all the football lovers in Goa to please come for these matches. See, if you all come for the matches, the stadiums will be full. The teams would also be playing good, looking at the crowd. So म्हाका सगळ्यांनी मातशें येवचें आनी गोवा फुटबॉल एसोसिएशनान फुटबॉल असो वयर काडपाक आदार दिवचो. हेका लागून गोवा फुटबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर कायतानो फेर्नांडीस येवन आपल्याक सांगता गोंयचो गव्हर्मेंटाक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक हे सगळी तयारी केल्यात आनी ज्यो 2 टिमी हाडून बरेंच हो टुर्नामेंटाचो दर्जो वयर काडटले म्हूण म्हाका आस आसा. GFA President Caetano Fernandes, along with executive committee members, conducted an inspection of the PGN Stadium in Fathorda on Thursday in preparation for the Bandodkar Trophy. Fernandes affirmed that the GFA is fully prepared to host the second edition of the Babu Saheb Bandodkar Trophy and encouraged Goans to attend the matches. He also noted that the association has been working tirelessly for the past 4 to 5 months to ensure the event's grand success. GFA is ready to host Babu Saheb Bandodkar Trophy second edition with one Australian team and one Argentina team. And आमी गोंयकारांक उले मारता. We are ready, ground is ready, everything. Crowd येवचो, सगळ्यांनी इंटरनॅशनल क्लब जे खेळपाक येता हांकां सपोर्ट करपाक येवचो आनी आमच्यो लोकल टिमी आसा डेम्पो, चर्चिल ब्रदर्स, स्पोर्टिंग क्लब द गोवा, FC गोवा जे आनी ISLाच्यो दुसऱ्यो टिमी आसा चेन्नई FC, मागीर तुमची ओरिसा FC. सो सगळ्यांनी गोंयकारांनी येवचें आनी दाखोवन दिवचो फुटबॉलाचो कितलो मोग आसा तो आमकां. आमी जाय ते तुकोस घेतल्या. वी आर व्हेरी लास्ट 4-5 months वी टायर्डसली वर्किंग फॉर दीस टोर्नामेंट फॉर ग्रँड सक्सेस आनी क्रावड येयलो जाल्यारूच ते टोर्नामेंटाचो आनीक हॅपिनेस येतले आमकां. GFA एक्झिक्युटीव मेंबरांनी जायते टायर्डसली काम केल्लें आसा. Government of Goa, Sports Authority of Goa, Director of Youth and Aware, तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी गोवा गव्हर्मेंटान फूल सपोर्ट केल्लो आसा आमकां. सगळ्यांनी येवचें आनी मजा घेवचो. मिन्स यू शूड एन्जॉय द इंटरनॅशनल टिम्स. गोंयान कशी आनी आमच्या गोंयच्या प्लेयरांक कितें मोटिवेशन मेळटलें तेतून हेच आमची आशा आसा. आनी आयज ऑस्ट्रेलियाची टीम 11 o'clock पावता दाबोली एअरपोर्टार. थिंगाय तुमी तांकां वेलकम करपाक येवचें म्हणून हांव सगळे आमचे गोंयकार भावांशी फुटबॉल मोग्याशी मागता.
येवचें आनी एन्जॉय करचो भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफी. That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.